one. Yordan, how different of a person is Fromber from the last couple, from say 2 years ago? ¿Qué tan diferente como persona es Fromber, el persona de ahora, en comparación con el de hace unos años? ¿En qué sentido? In what sense? What's that? Maturity. Como la maturidad, o sea, como hombre, o sea, se ha madurado. Sí. Él es un muchacho que siempre está alegre. Creo que él es muy difícil que tú veas a Fran molesto. Cuando tú crees que está molesto, solamente él está como recapacitando en lo que hizo, pero luego lo olvida y se mantiene alegre. Creo que eso es lo que le da el mayor resultado de que él tiene, ¿no? Que, ¿sabes? Como que olvida las cosas rápido y sigue enfocado en lo correcto que tiene que hacer. Yeah, that's a really happy guy. I think it's difficult for you to see Framber upset at any moment. I think, you can see him maybe going back over some of the things that he's gone through in a game, but then he lets it go and gets over it. And I think that's part of what's given him the kind of results that he's had, is that he has that ability to forget things and move on, and just be in a happy state of mind always. First row on your right, Claudia. Yordan, describe qué tan preparados han estado mentalmente en esta postemporada y la gran influencia de Dusty desde que llegó al equipo. Just how mentally prepared they are in this postseason and the influence that Dusty has had on the team. En la postemporada solamente teníamos una sola meta, o sea, y es ganar la Serie Mundial. Creo que desde el primer día no hemos pensado en otra cosa que no sea en eso. En este momento ya estamos aquí, que es ganar la Serie Mundial. Y nada, y creo que sí, ha influenciado muchísimo la presencia de Dusty Baker porque, como lo dije antes, es alguien que jugó pelota y sabe cada día lo que vive un pelotero, ¿no? En el terreno, y sabe cómo manejar las situaciones. Yeah, since we've gotten to the postseason, we've had and have only one goal, and that's to win the World Series. I don't think our mindset has shifted off of that for one moment. We just 100% focus on that goal. And as far as Dusty, yeah, he's had a huge influence on us. Like I said before, he was a ball player. He knows what it's like to go through the daily grind of being a ball player, and knows what it's like for all the guys in the clubhouse. So he's been a really helpful influence for us. Third row on your right, Christy. Hey, Yordan, after having to sit at home and watch the Astros as they were in the playoffs last year since you were injured, what does it mean to you to be back and not only be on the team but be contributing in such a big role to them getting back to the World Series and have a shot to win it? Como estaba fuera del terreno el año pasado en la postemporada, ¿qué significa para ti estar de vuelta con el equipo este año? Y no simplemente estar de vuelta, sino apoyando al equipo en la manera que lo ha hecho. No, creo que fue un momento duro, ya lo he dicho antes, de tomar la decisión de no jugar el año pasado por someterme a la cirugía. Fue algo que tuve que decidir si quería seguir en un futuro a largo plazo jugando béisbol en las grandes ligas, y nada, creo que siempre estuve en contacto con los muchachos y nada, brindándole el apoyo desde la casa, y bueno, este año tengo la oportunidad de estar aquí y pudiendo ayudar al equipo a ganar el campeonato. Yeah, it was a really difficult moment. Like I've said before, it was a really tough decision for me to make the decision to get the surgery on my knees. It was something I thought about, and it wasn't an easy decision to make, but I decided it was best for me to be able to play long-term the baseball in the big leagues. But it still didn't make it any easier on me. It's still tough being away from the team. I was in contact with the guys all the time, just trying to give as much support as I could from home. But now, obviously, it means a lot to me to be back and be able to do everything I can to help the team and help us win a championship. Far back in the center. Hi, Yordan. Your batting is so hot right now, and Braves has strong lefty in their bullpen. So, how are you going to approach those guys? Está bateando bastante bueno últimamente, pero también los Braves tienen unos zurdos bien buenos, especialmente de relevista. O sea, ¿qué plan tiene para enfrentarlo a ellos? Nada, es la misma mentalidad. Creo que salir a ganar y hacer damage. Creo que ese es la misma mentalidad. Sí, ellos tienen buenos jugadores, con razón están en la Serie Mundial. Yeah, it's the same mentality, just go out and try to take care of the job, do damage, just try and go out and win every day. I think that's the mentality, and we're going to just go out and try and do everything we can to win the championship. And one row ahead. Yordan, over the last couple of years, there's been this influx of young Cuban talent here in the big leagues. How much pride do you take that you're part of that group, that, in the White Sox series, you saw some young Cuban players, and you guys have a Cuban contingent in the farm system, a lot of Cuban young players. How much pride do you take that you're kind of right there in the center of this kind of resurgence of talent from Cuba? En los últimos años ha llegado bastante talento joven desde Cuba
de Cuba y qué tanto orgullo te da ser parte de ese grupo de jóvenes que han llegado a impactar a las grandes ligas en la manera que lo han hecho. No, súper contento. Creo que ser parte de ese grupo me hace sentir, tú sabes, especial primeramente porque nadie más que los cubanos conoce todo el sacrificio que pasamos tanto en Cuba como para llegar aquí donde estamos. Y creo que cada cubano que llega a las grandes ligas y hace las cosas bien y puede triunfar, creo que eso me siento en ese grupo súper orgulloso. Yeah, I feel really special to be a part of that group, you know, especially just knowing that no one outside of Cuban can understand just all the sacrifice that goes into it to be able to get to this point in Cuba and on the way to get here. So just to be a part of that group and to be a part of that young talent is something that's really special and it makes me feel really proud. A couple more for Yordan on your left in the second row. Jordan, sobre tu swing, que es muy natural, se ve que te sientes muy cómodo. ¿Siempre fue así? ¿Hubo algún momento de pequeño de que lo tuviste que mejorar? ¿Algún coach, algún equipo? ¿O siempre fue un swing muy tranquilo, muy natural? It seems like he has a very natural swing. If he ever had to learn how to make an adjustment to have that kind of swing, it was something that he's always had. Creo que sí, siempre ha sido así. Creo que soy de los bateadores que no me gusta cambiar mucho en el swing. Creo que lo que hago es que confío. Cuando algo, si no está yendo bien, lo que hago es seguir confiando que las cosas van a salir bien. Esa mentalidad, no trato de cambiar mucho. Por eso siempre mucha gente dice que como que mantengo el mismo swing, ¿no? Y ¿qué fue lo otro que dijiste? Oh, sí, lo otro era como cuando más chiquito en verdad no tenía fuerza, le pegaba duro a la bola y no se iba. Eran muchas líneas que daba y creo que luego que salí de Cuba todo el mundo me dice que empecé a comer bien. Me dice entonces que es que gané un poco de fuerza. Yeah, I think it's always been that way. I'm one of those kind of hitters that doesn't like to change a lot with my swing and my approach to the plate. If things aren't going for me well, you know, I just keep believing in what I'm doing. I think that's the biggest thing, is just the consistency and the confidence that I have, whether things are going well or they're not. Just keep believing in the process of it, and I think that's why people say that I have a natural swing, because I don't make a lot of adjustments to it. As far as a little kid, I didn't hit for a lot of power when I was young. I feel like I hit the ball really hard and it didn't ever get out. So it was a lot of line drives I hit back as a kid. And people told me that since I've gotten here is when I started eating well. But yeah, I think I've always had the same swing. One last one for Yordan? No? We'll finish up with Christy. Well, since he said he's been eating well since he got here, what's his favorite American dishes? Ahora que dijiste que has comido bien desde que llegaste acá, ¿tiene como un plato favorito americano o algún restaurante? En verdad, soy el tipo que me gusta probar muchas cosas. No soy como favorito de algo en especial, pues siempre estoy como tratando muchas cosas nuevas. Really, I like to try a lot of different dishes. You know, I don't have like one favorite dish that I try all the time. I'm somebody who likes to switch it up a lot and try a lot of different new things, so I don't have like one favorite dish. Yordan, thanks so much. Appreciate